It's amazing. I can feel my duck just leaving my body. You just feel it, people feel it. Shall we start? All right. I should. Banant. Whoa, that was comfortable. Okay, let's start then. If anybody would like to, because I know we will be going to sleep, so you can take turns if you like. Okay. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I would like to start with a minute silence to mark the England's team's loss on. We were so close, so close. Almost coming home, but the last stage we got kidnapped by the Croatians. They might lose tomorrow too. And, oh, the Croatians. Before the third and Oh, the third or fourth, yeah. That doesn't matter, you know. Third or fourth doesn't matter. Right, we'll just start off some Simran. In the mind, TK. Satnam Vaheguru, Satnam Vaheguru. Satnam Vaheguru, Satnam Vaheguru. Satnam Vaheguru, Satnam Vaheguru. Satnam Vaheguru, Satnam Vaheguru. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So, honey, we got a question already. Wow. Did I find my kshare? Yes, I have got my kshare back. Thank you. So I'm a happy man today. Happy man. So, Das da naam Sukhwinder Singh hai ji. There are some aliases people know me as. Some people call me Sukhi Baba. I don't know where that's come from, but it's been there for a few years. Some people call me Lati. I don't know why. Yeah, there is, yeah. Some people call me Lati. Apparently somebody once, the first time they met me, I was chewing a Lati, so they just remembered me as that. So every time they see me, they're like, you're Lati Singh. So I don't know, I was just... But anyway, so yesterday we had Bhai Harman Singh the first time, Bhai Manveer Singh, and then obviously all the Gyanwan people have already been before me. So this is a bit more kind of like sort of like chilled out, I suppose, in terms of Gyan. I don't have any Gyan, basically. It's very low. But luckily, my handsome good looks, they make up for it. So when I'm talking, people don't tend to concentrate on what I'm saying. They usually just marvel at the beauty that is before them. So so that works in my favour. So yes, so that's what it is. Also, people ask me, oh, who do you work for? You know, who's your employer? You know, do you work for any Sanstha, do this? And I'm like, I don't actually. But then that got me thinking, maybe I should have my own organisation. Maybe I should. Why not? So I sat down, then I got up again because someone else was sitting there. And I said, sorry.
So I sat down and I was thinking, what shall I start? What organisation? And then, the answer was there before me. And it was very obvious. So I was like, that's a good idea. So I came up with this. So I was like, sorry, but it's not like a rival, sort of. So I was like, yeah, it's just there, or it's just kind of there, and all I have to do is just put it together. That's it. So that's my organisation, basics of SUKHI, and my tagline is harm yourself in knowledge. Okay, so much knowledge that it hurts. Yeah. Oh, that's enough. That's too much. That's too much knowledge. So yes, that's my tagline. So that's my organisation. I've not registered it yet, but it is not a charitable organisation. It's 100% profitable organisation. Okay. Nobody goes to charity. I mean, I was thinking, look, it's like, everyone's into helping, people and charity and things like that. But there wasn't any organisation which was purely kind of just about themselves and just helping themselves and not caring about, if someone hasn't, got enough, then I don't care. It's just like, I want enough for myself. And I felt that sort of thinking was dying away, and I was like, no, we can't have that. So, then I put together basis of SUKHI, so you can see that. We haven't got a website, so if somebody would like to, work on it, free of charge, actually, and maybe give me some money for the seva that they've been given, perhaps, so, but anyway, true or false, right? So this is a little bit of just a few slides before we begin the talk, just a little bit about myself, so you get to find out a bit, about me. So I'll show you a question on there, and then you'll have to tell me whether it's true or false. Sometimes the whole statement is false, sometimes part of it is false. Yeah, so you can tell me. Right. So the first one, I have met Michael Jackson, and he told me that it matters to him if you are black or white. Is that true or false? True. Doesn't matter if you're black or white. Doesn't matter? Okay. Which part of it is false? All of it. First part. All of it? The last part. Okay. Okay. Right. The statement is completely false. Yes, I have never met Michael Jackson, and but the Singh told me, he goes, Michael Jackson used to go to his local Gurdwara, and he's saying he's very humble. He goes, after he would matha take, he would moonwalk back, because it's true. It's true. Had so much, he didn't want to do spectacle tomorrow, so he would moonwalk back. So, yeah. Anyway, I have met the Queen, and she told me that she killed Diana. Oh. Who's Diana? First passport, yeah. So you believe she's killed Diana? I think everybody believes that she has killed Diana. But so the second bit you think is false or true? True, yeah. Yeah. She's the one who killed her. Apni naun unne marya siga.
obviously the first part is false, the second part is debatable. Yeah, so we don't know. So the last one. I have met Donald Trump. Let's not even go there. That's not even oh. And he told me that his hairdresser is an illegal Mexican. That might be true. That might be true. That might be. Some part of it is true, some part of it not. Well, it's completely true. Yeah. So his hairdresser is he's illegal Mexican, right? Anyway, so just a bit of useless information about me. So hopefully you've learned absolutely nothing about me in that exercise. So with further ado, we'll move on. Okay. So this is what we're gonna sort of go into. So just getting a bit comfortable here, right? So we're talking about Japji Sahib and the concepts within Japji Sahib. And Japji Sahib's Bani is full of Brahm Gyan, and it will give you Brahm Gyan. It's the Gyan of Brahm. So Brahm is Paramatma, is everything you can ever imagine that Paramatma has created, right? Now, for us, it is very difficult to understand simple concepts. Like yesterday, we were talking about just the hukum and Raza, Razai, or Rajai as well, we talked about. And as you can appreciate, it is something that our buddhi, where people like me reside, it's very impossible to kind of, decode what hukum is or what raja is, right? Now that can never take place in that realm of our thought, our thinking, because it is all about Brahm, the Brahm Gyan. Now, to be able to understand it, you need the right tools for it. And Gurbani is the only tool, not just the right tool, but the only tool that will make you understand the true knowledge, the knowledge of Brahm. And Japji Sahib's Bani is a very powerful Bani. Now, before Dasਵੇਂ Padshah Maharaj made the Panj Baniyas mandatory in that sense, but because that was a minimum, by the way. So it wasn't like, tusi panji padh liya karna, that's it, yeah. It was just like the minimum that you should be reading. Before Guru Sahib Ji made that mandatory, it was very, very common for every Gursikh to at least know Japji Sahib off by heart. At least know Japji Sahib. Sare Sikhs ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ Japji Sahib ਕੰਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ Japji Sahib ਕੰਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. Meaning that kanth meaning they basically knew it off by heart, yeah, so could recite from memory. That was a must. So Guru Sahib Ji made sure that anyone who called themselves a Sikh knew at least Japji Sahib Bani, right? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ Japji Sahib ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ Japji Sahib ਵਿੱਚੋਂ Japji Sahib ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ and it will then be instilled within us. But for that to take place, we have to do job of Japji Sahib, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਹੈ. Sometimes we get stuck into an argument where I don't understand something, I don't understand Bani, shall I read it? Is it still doing something? Or shall I understand it first and then read it? How does that work? Right? How does that work? So, shall I not read Japji Sahib every day but try and understand it? Or shall I read it every day and then try and understand it? Right? So, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.
But that's more a recent thing rather than how it used to be. Gursikhs never, like today we're in sort of in a bit of a turmoil when it comes to what is the right way, what's the wrong way, because so many things out there. Plus, on social media, everybody's got their own channel and people are giving their own mat, and then confusing people who don't know much. But really, to be honest, to understand Japji Sahib, you'll have to read it and do jap of it, continuous jap of it. Because Japji Sahib talks about Brahm Gyan, and Brahm Gyan is beyond our buddhi at this precise in a minute, well mine anyway. I know some of you might be Brahm Gyanis sitting there, right? But I'm talking about myself here. So oda jap karna, jap karke, that's when the true understanding of any shabad or any bani will come. Yeah. Before that, it's if you read it somewhere in a book or someone's translated it, or it will always be a second-hand thing for you trying to understand. It's not a true gyan. So if you want true gyan, before I begin, I just want to say that it's very important for us to do jap of Japji Sahib. Je assi koi bhi nahi karda, then it is a must that घट तो घट Japji Sahib da पाठ karya kariye. And also try and learn Japji Sahib off by heart. Can somebody just quickly tell me a benefit of knowing Japji Sahib off by heart? Anybody? Uda fayda ki ho sakda? Japji Sahib. You can do it anywhere, anytime you want. Don't look for anything like gutka or your phone. Hanji, yeah. That's very good. Accessible right in your head. Yeah, that's it. So we can access Guru Sahib anytime we like. Turde firde, we could do Japji Sahib, right? So imagine if you're going to work. Anybody here is a truck driver? Okay, mainly in America. I've seen loads of truck drivers there. Yeah, right. Okay. But they're when they're going from one place to another place, they have all that time of Bani jap sakde hai na? Rather than listen to something, they can just read Bani. So same thing, if you're going to school or work or whatever, you're on the train, you can do your part. So imagine, if your journey takes 1 hour, so you can, once you start doing Japji Sahib, you can do about 5 in 1 hour, perhaps, 4, 1 hour there, 1 hour back or whatever. So you're doing about, roughly about 10 Japji Sahibs a day. And if you really want to understand Bani, now, this is my belief, okay, now everyone's, what I think when I go to camps, this is what all the workshops and anything else, when you go back, probably about 2% of it, maybe 2%, and if it's my work, so it's a lot less than that, right, will sort of affect your life or change your life in any sense, yeah? So what you learn here now, 2 hours later, by the end of the day, a lot of that information is gone. All that gyan that you have obtained is gone. Oh, chala gaya. So what about the rest of the 98%? Where does that kirpa come from? Where does that blessing will come from? That kirpa will come from je tusi aap japde ha. Je tusi aap japde ho, that's where the kirpa will come. Not by listening to a lecture, magar aap karna. Within a camp, you have so many things going on. You have the Amrit Vela, the most amazing time ever. You can, experience the true nature of Vaheguru. So I just want to say, those of you who didn't make it perhaps this morning, I don't know how I made it. I'll tell you how I made it actually. I couldn't get to sleep because in my room, every single person was snoring. Every single person. So it was surround sound snoring. I second that. Yeah, I tried everything, Sasangadji. I tried my earplugs, but earplugs were looking at me going, really? Have you heard them?
just think I'm going to be any use. So anyway, what I was trying to say was that make sure ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ sit in Simran and do Simran. And the other thing I want to say is that one thing I've noticed that as I came in this morning, I think majority of people who were there, they were sitting and leaning against the wall. And staying awake at that time is difficult as it is, right? But ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ right, comfortable ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, and some of you got your ਲੋਈਆਂ, you know, right? Was that? I'm not commenting on what happened this morning. I'm just general तौर पे. मैं general ਗੱਲ करता. And then you know they come prepared. I'm like, what have you come prepared for? ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਆਏ ਤੇ ਨੇ ਮਗਰ ਤਿਆਰੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਣਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋਈਏ so what I would say is it's just like ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ you should just treat it like your last summer. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ just treat it like your last summer. Just imagine, right, that say ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣ, right, you're dead now, right, and then you look back and go, so you know the kirpa that Maharaj had on us where we were able to sit down, right, and have a Gurkha Sahib in our hands and then read Gurbani and sit in Sadh Sangat Ji, right, and do Simran and do Nitnem with them. Now all of a sudden you're not able to do that. You're not able to do that anymore. You had that chance but you didn't do it. Magar it's only baad chon qadar pata lagdi. So treat each and every moment that you have in Sadh Sangat as your last, right? So you get the most of it. Sab to vad laha lena. And here we only here for another 2 days. So make sure that ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, come ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ for the right reasons. For the right reasons. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? So anyway, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ. So we are going to try and look into how by coming to the Guru we can get rid of all our dukhs and take away sukh. Dukh par har, okay? Or aap par har karke, dukh khatam karke, sukh kar la jaye. So take sukh apne kar kidan leke jana. So the akhri arth there on the screen, ya gaviya suniya man rakhiye pao, है ना? गाना भी है, ते जिधर गाना उन्हें सुनना भी है. Sometimes people ask that question. When we are doing Simran, what should we think of? केड़ी चीज़ नु सोचिए, है ना? And in my experience, don't think of anything. Yeah? Because the thing is, your mind just needs something to latch onto first in the beginning, and it'll just kind of, do its own thing afterwards, right? So, Guru Sahib ne kaha, gauna te sunna bhi hai. So when you are doing Simran, the Bani tusi padde ha na, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, right? Because otherwise it becomes very mechanical, as we know, that many Gursikhs say that when you start Japji Sahib, ek oankar satnam, and then all of a sudden now you jini naam te aaya gaye masakat kaal, and then in the middle you just don't know what happened, where where were you, because ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, right? So ਜੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਵਾਉਣੇ ਆ, because sometimes people have that mena kai vari marde loki, hai na, so they have that complaint. They say, well, I've been doing Simran, or I'll do part, I've been doing it for so long, mere te dukh katte nahi gaye, I'm still dukhi, right? So
उस वेले सोचना चाहिए भी कमी मेरे च आ कि कमी बाणी च आ where is there a lack in my concentration or something lacking in Gurbani? Which one is it you think? ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਮੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ। nothing to do with ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇ ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ, ਭਾਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਸੋ that is the key ingredient when you sit there, ਜਦੋਂ ਗਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਆ, you have that love within your heart for ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। Yeah, but does that mean ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? What do you think? ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਪੈਣਾ। Absolutely. Sometimes people say, I can't feel anything, there's no point. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ we live in a society, we want instant results. Yeah, instant coffee. Yeah, we want that. ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। But when we come to Gurbani, we're still the same. We want to see results like that. ਛੇਤੀ ਤੇ ਛੇਤੀ। Yeah, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Yeah, you know, that's what people demand. If I'm not Brahm Gyani by the end of, end of today, or maybe, I'm not going to work till Wednesday, so I've got 2 days, then, there's no point in it. Yeah, we want instant results. Nahi, kalna kalni pendi. Satsangi, you should go into it with a mind frame that maybe it will take, a week, 2 weeks, a month, a year, maybe years or even lifetimes. Yeah? The reason why you and me are here, because it has taken us lifetimes. And it hasn't finished yet. Yeah? This is not the only Jeevan that, most likely we've had. Yeah? Some of you might be fresh into the, human June. But I think most of us, the reason why we have that link with Maharaj is that so is that he hasn't finished for us there. So we need to understand that, hang on, this may take a few lifetimes as well. Yeah, that is the mind frame. Because the thing is, when you take that out of the equation, where you want to see results or you want to see something happen, right, then you will always live in doubt. Dubda jehdi gal karde si. Now, duality. So it's like I'm giving it X amount of time, but at the same time, then you have that, pata nahi hoga ke nahi hoga. So I'll give it, X amount of time. We'll see what happens after that. Whereas a Gursikhs Karmi should just go and do it, not have a time frame. It doesn't matter about, what dukh you're going through, right? Whether it's getting cured or not. Gursikh da ek kam nahi hai. We will talk about, when we say dukh daru sukh rog paya, jan sukh tam na hoyi, padde na si. We'll talk about that. But idda nahi kadi sochna chahiye. And that is part of our dukh as well. That's the part of our dukh, is that we have that expectation. That's what leads us to dukh as well. Okay? So dukh is physical pain, or mental, emotional sort of pain. So we are very limited when it comes to the English language, as we demonstrated yesterday, to try and explain what dukh is. Okay? Now there's the Sankhya Shastra anusar dukh 3 prakar da. So you have is adhyatmak dukh, which is your physical body, and metaphysical and mental. So before we look into how we can get rid of our dukh, we need to understand what dukh is. Do we have a good understanding of what dukh is, right? Then you have the adbhautik dukh, which is created from the 5 elements. So anything that is created from the 5 elements, your man, animals, birds, etc., and things like that. Okay. And then you have adhyadavik, so that is natural and supernatural phenomenon. Okay. Dukh from the natural and the supernatural. Okay. Then further it's sort of explained as kashta, klesh and taklif. Okay. Yeah, kashta 5 tarah da kashta hunda, but
what I'm going to try and do is trying to keep it as simple as I can. Okay, so we just go with that, what we know at this precise moment. Okay, ji? So try and understand Dukh. Okay, now I appreciate it's a lot of sort of text, so just bear with me. If you want to go to sleep, you can. I won't be offended. From the moment of birth till death, most people generally become preoccupied with their worldly life, becoming entangled with the worldly obsessions, forgetting the inner self. So really, when we come onto this earth, the whole point of us being here is to realize what is within. But nobody makes any, well, I should rephrase, very few people make that effort. Most people like me will just, as soon as you get suji, as soon as you try to understand the world, and that's when it hits you, and that's when the rat race begins. That's when the chase, stops, and then we just start getting, further and further entangled into it. So, आयत इस करके सीगा ਆਪਾਂ पढ़ते ना बनी पुरानी तू आया लाहा लैन लगा कि तो को फकड़े सब मुकदी चली रैन ते अंदरों ਅਸੀਂ ਤੇ परमात्मा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣਨਾ ਸੀ ਫਿਰ परमात्मा ਨੂੰ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ परमात्मा ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ and then we lived all our lives just running around. Education, okay, successful career, good job, overabundance of materials, possessions, money, power, health, high social status, titles, devoted family, and so on, are considered the common currencies of sukh in the world. Yeah, so we relate our sukh to all these things, but the thing is, we're relating our sukh to all the wrong things. ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, that is actually the source of our dukh, but we don't understand. ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਆ ਮਗਰ ਇਹ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ. So all of these, I'm not saying don't have good education or have your career and things like that. Do all of them. But when your life just revolves around just those things and your happiness is very much based on what happens with your career, with your education, right? Now that is a recipe for dukh. Now if you are successful, then great, brilliant. If you got a good job, that's amazing. What happens if you don't get a good job? Fair ki hunda hai. You think, I've spent 4 years, 5 years doing this, I've not got a good job, right? Fir bande nu dukh aana shuru ho janda hai, right? Now, there's one person who's gone to university for 5 years and he's now working at McDonald's, right? But there's another person who went to the same uni, same, course, but now that person's very successful. Probably works out, Wall Street or whatever, they're making a lot of money, right? Now, एक बंदा पढ़ के दुखी हो गया भी यार मैं ना समझ लाया I'm दुखी ना. The other person's temporarily he's like I made it, this is a life, this is brilliant, yeah, this is amazing, right? But what do you reckon is different about those two? Why do you reckon it is the way it is with life, with people like that? Some people do a lot of minute, but it's oda phal nahi milda. Why do you think that is? Anybody like to have a हाँ जी गल उत्थे आ गई कि नहीं पिछले कर्म दा हाँ पिछले कर्म दा. Now if the person understands भी यार ये ते मेरे कर्मा दा लिखा आ, yeah, everything else is a kid, yeah, everything else is a kid. It's just a play, right? You're having that education. Now, end of the day, it's all about sukh, if somebody's feeling the sukh or not, yeah? Now, how they get there, right, the thing itself, okay, becomes irrelevant in that sense because the same person has done exactly the same thing, gone through exactly the same hardships, but they haven't produced the same results. Now, results is down to something else. Now, what they've done is down to something else. Something else is at play here. But what we do is we concentrate on just that bit, but what is actually going on, we forget.
And then that's when resentment and sadness and dukh, starts, because we don't get the full picture, what's going on. ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂਗਾ. For that reason, the vast majority pursue them thinking they will give them eternal sukh. There are people who have these and more but yet are unhappy, dukhi, right? ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ. ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. I know some people, they've got a lot of money, they got this, that and the other, they're quite happy. I speak to them, they're like, we're very happy. That means ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣਾ. ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ. I know I've met people, they don't have a faith, they're atheists, they're like, we're happy. You people, faith, you're always fighting amongst each other, Luckily in our panth, we don't have anything like that. Everybody gets on with each other, They help and support. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ. Luckily, we're good. Okay. Sukhi. But the thing is, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, we're going to look at that as well. ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ everything, when we say the word sukh ਜਾਂ ਦੁੱਖ, immediately we start linking it to the world. ਕਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ. No, okay. Nobody got that joke anyway. Right. So, Guru Granth Sahib Ji repeatedly indicates that with flawed thinking, and that is the flawed thinking, okay, that sukh is contained in external conditions. It's not possible to experience the true sukh in life. In other words, without the parallel inner growth, yeah, so ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, growing from inside, all human engagements undertaken for pursuit of everlasting sukh become counterproductive. So Guru Sahib Ji ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗੈ ਆਵੈ, ਸੋ ਸੁਖ ਹਮਹੁ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਭਾਵੈ. ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੁੱਖ ਆ. Yeah? When we go to the Gurdwara Sahib, ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਓ. Yeah? Nobody goes to the ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ $10 ਲਓ, ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾ. Nobody says that. ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ. So what's going on? Either the Gyani ji is not doing the ardas properly, or Maharaj wants more money. What's going on? And I don't think it's either of those two. So, Paramatma te Maya to rahte ya. So, that means ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, really that's going to be, give us dukh in the end. ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੰਗ ਲਈ, someone's asked for a car now. ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦਿਓ. ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ. Then we try and trick Maharaj into like, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ. ਮਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਕਾਰ ਲੈ ਤੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਉਹਨੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ. ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਹੈ ਨਾ. ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਭਰਾਉਣਾ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਕਾਰ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ. So it was good, it used to run on low fuel, but now I have to sort of fill the tank in every other day, so ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ. So you can see ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. And then if something happens to your car, if there's a scratch on it, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. You like, oh my God, someone just scratched my car. ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ. Just like, it's very sad occasion. I know it's happened to me. It's like ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਰੀਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ. For like 2 days I kept thinking about, all I could see was that big ਝਰੀਟ on my car.
And then that's the only thing I could see. But silly example, but the thing is, it will not let your mind rest. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਸੋ ਸੁੱਖ ਹਮੁ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਭਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ because the thing is if you leave things in Maharaj's hands then Guru Sahib Ji will give you things anyway, right? But a question here actually, what do you think? Is it okay to ask, say Maharaj, I want a good job. What do you reckon? Is it a good thing to ask? What do you think? Because not everything is clear cut. ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਗਣਾ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਆ ਤੇ ਹਨਾ ਤੋਸੋ ਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾ ਮੋਸੋ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਸੋ ਸੁੱਖ ਹਮੁ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਭਾਵੈ how do you think that is related how does that fit in I think you got to look at the bigger picture. mm-hmm. Like, I mean, you might want the job, but it might be like it's not the job; it's actually the peace of mind come with the Yeah. job. That's what you're really looking for. Okay. But do you actually get peace of mind with the job? Well, Work. the basic needs. My basic needs. Hanji. I'm guessing if you're asking for the peace of mind and you get that peace of mind you're asking for the job Yeah. that job leads to many other variables Yeah. that can now further other anxieties and stress. Yeah. That's true. Hanji. ਹੋਰ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ I'll come to you. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ last year's camp this was a big topic of discussion right here on this bench actually. Yeah. ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ UK Okay ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਬਦਲ ਦਿਓ they gave the example of a man who's getting married next week and a farmer who's living in the same city ਦੋਨੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਣਾ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਵੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਭਲੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰਤੇ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦਾਤ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਓਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਭਾਸਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਚੋਲਾ ਮੰਗਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵਾਹ that's it ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ yeah ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ that's good now the thing is end of the day we're still ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਨਾ so we like that ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ that ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ so you need to have the right avastha that right understanding but what happens before that how do we what do we do in the interim how do we ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਮੰਗਣੀ ਠੀਕ ਆ ਮੰਗ ਲਓ ਮਗਰ ਮੰਗ ਕੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਮੰਗ ਲਓ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਜ਼ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਜੋ ਦੈਟਸ ਦ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਦੈਟ ਸਟੇਜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆ, then where do we go, ਹੈ ਨਾ? So sometimes what we have to do is understand that there is like it's a journey, and it's like you're trying to get from one point to the other, not like trying to jump, ਹੈ ਨਾ? So ਗੱਲ ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, when you do that ਅਰਦਾਸ just have that at the back of your mind, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸੁੱਖਦਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ What you were talking about, I was just thinking of the shabd in the Pakistan Naji. ਹਾਂਜੀ Gopal tera aata jo jang tumni bhagt karan te tinke kaaj swata, and then Bhakt Ji goes on, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ sets out a whole in that Yes. pyar vakra, asking for a good wife, ਹਾਂਜੀ food, a Oh. cow. That's a tough one for ਮਹਾਰਾਜ। yeah ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਾ। In line with that conversation, how Yeah. that mindset here, Yeah. that pyar, yeah how that fit into that context, because yeah Bhakt Naji is asking for those very yes absolutely ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ that Shabad like for हाँ. the community. ਹਾਂਜੀ There's a very similar Shabad for the community. ਹਾਂ मैं ना ही किता लब्बो ਹਾਂ but एक नाम तेरा मैं ਬੱਬੂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ it's true, like I said, everything is not as clear cut. There are within it, you have to understand everything in its entirety to be able to then make an informed decision, go okay ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, right? ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਕੀ ਗੀ ਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ, ਮੰਗੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੀ ਚੱਜ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਤ, ਹੈ ਨਾ? ਸੁੱਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਦ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਯੂ ਨੋ ਸort of ਹਾਂਜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ बड़े बड़े मंदिर उतार लो, मोती ला लो, जाल लो, बाजे जाबी साहब विसर गया, नितनेम विसर गया, ਹਾਂਜੀ ते सारा कुछ जहर हो जाना, ਹਾਂ ते नितनेम चल रहा, नाम चल रहा, फिर सारा कुछ ਯਾ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर दैट ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਔਖਾ ਹੀ ਨਾ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਨ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਜਸਟ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਹੈ ਨਾ? ਪਨੀਆਂ ਛਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮਾਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ, ਗਊ ਭੈਸ ਮਾਗੋ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਫਿਰ ਘਰ ਕੀ ਕੀ ਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ? ਬਾਏ ਰੀਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ। ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਕੀ ਗਈ ਹਨ ਚੰਗੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ he asked for a good wife because he had his own ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। What do you think? difference between need and desire. I think anything that supported his pyar for Vaheguru, Yes. that's what he was asking it for in that context. So if that job, for example, gives you freedom, so you have money in the bank account, you have freedom now to dedicate your time Yeah. to some kind of parukar, Nambani, that will help your overall mindset. So I think maybe, Yes. perhaps, these mindset was along those lines, that anything that supports
that completeness Yeah. and that journey towards Waheguru. Yeah. He's asking for all the assets, all the facilities that are required to make the most of his situation at that time. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ absolutely ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ sorry okay now it is true you have to appreciate ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ and also ਗੁਰਬਾਣੀ works on all levels ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਸਵਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਸਵਾਰਨੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ takes care of both the worldly needs and our spiritual needs yeah the thing is it has to be because we are here in the physical realm ਹਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ it's very much physical right so Maharaj will take care of all our physical needs as well as our spiritual needs ਹੁਣ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਚੰਗੀ ਹਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮੰਗੀ ਚੰਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ the list is endless isn't it ਹਾਂਜੀ Well, that's the thing, right? Because you're living both worldly and spiritually, you want to find a balance. yes exactly So like once you have that balance, like aap nu kaam nahi karna apna je kaam nahi kar rahe khana paani kitna mil raha hai, Yeah. you know what I mean? yeah How do you support a family? How do you support your kids? yeah How do you support your mom and dad when they're taking care of you right now? yeah At the same time, पर अपना के लिए ਹਾਂਜੀ पर अपना के how do you closer? yeah So it's like a balance. yeah At the end of the day, you have to have that balance. So I think in that sense, it's not wrong to ask. But like you said, each thing you ask is unique, and how you ask yeah what matters. yeah What's your intention behind it? intentions behind it absolutely and like I said Maharaj takes care of our worldly and spiritual needs so you know who else do we go to to Maharaj but the thing is our understanding should be such that hang on and trying to understand what happens afterwards we've asked for something what happens afterwards yeah Think of the consequences. yeah and also if it doesn't happen is the whole point is that we trying to get away from that dukh of it it's just like when you kind of like just you know put everything in it and then everything just rests on that and when it doesn't happen that's when the true like you know Expectations. dukh expectations yeah ਹਾਂਜੀ ਮੰਗੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ but yeah so we just move on from there but I'll come to you one sec but the reason why ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ when he used to do ਸੰਗਤ of other well I was going to use the word God sex but you know ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਲਓ that he wanted a wife that wouldn't start complaining or like ਇਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਵੜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੂੰ ਕਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸੋ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਈ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਵੇ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ it was just that somebody was saying this little story saying ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਗੀ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੱਪ ਗਈ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੀਗੇ ਦੂਜੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਛਕਾ ਦਿਓ ਸੋ ਉਹ ਬੀਬੀ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਤੰਗ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰੌਂਠੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਸੋ ਹਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ
ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। But that's the whole point of it is that ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵਨ ਲਾਸਟ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ 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 Okay, okay. That jugti will lead to mukti. Mukti, wow. But if you use the padarat as it is, Hanji, you have, then it won't lead to mukti. Ah, it's a very valid point. Thanks for that, Pasam. Hanji, sorry, Viji. Hanji, go on. Hanji. ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੀ ਦੀ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਜੰਪਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ because obviously ਸਾਰਾ ਲੜੀਵਾਰ ਆ ਹਨਾ। ਸੋ ਲੜੀਵਾਰ ਚ ਸੋ there are other meanings of the same Shabad Bere where you get a complete different meaning. But this is how Gurbani, we cannot try and put Gurbani in a box. But this is what it means and that's it, right? And that's it. No, that's not how it works. Gurbani is Sutantar. Paramatma is Sutantar, right? Nothing follows one definite rule. Something you will just be just that out of the ordinary. So ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਨੇ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਸੋ the types of ਦੁੱਖ, ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ the worldly sort of dukhs, but then there are other dukhs that people don't really understand what, but they are the real dukhs, and those are dukhs that Guru Nanak Pasha ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ। Yeah. Now, everyone who's on this earth, walking this earth, I'll rephrase again, most people on this earth, walking this earth, suffer from this dukh, and we've been suffering from these dukhs for lifetimes. Yeah? ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਏ। ਮਨ ਰਹੇ ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਹਉਮੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਈਗੋਟਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ। That is a ਦੁੱਖ, but many people don't realize that. ਸਾਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਵੀ ਆ ਹੈਪੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਖ, ਔਰ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਲਾਈਫ that we're living, it's by its definition it's a ਦੁੱਖ। This life is actually a dukh that we're going through this dukh that is life. ਇਹ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਹੈ ਨਾ। Now, with Maharaj's kirpa that we have come to Maharaj and we found Sangat, and it is what kind of saves us. But there are many people out in this world who are suffering greatly. Mentally they are suffering. There are more and more people on antidepressants and more people now being diagnosed with depression than ever before. However, we have more things now. Yeah? Like we have more sukh, worldly sukh, but there is more dukh. It's increasing the dukh in the world. So there is something not great. Those people, for their life, it is dukh. This janam maran, this life is a dukh in itself. Okay, Bhai re jag dukhiya dujja bhai. Living in duality, that is also a dukh. Dubda ch rehna eh vi dukh hai. Is dubda, duality, that is a dukh within itself. Maya jevad dukh nahi, sab bhav thake sansar. Mare kehne maya varga vadda dukh hi koi nahi. That this whole sansar is maya, that is full of dukh. Because as soon as you attach yourself to this maya, you're sucked to this maya, that's it. You've been led astray, you've been sucked in, and that's it. You've been grabbed by this maya.
ਇਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਵੜ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਵ ਥਕੇ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਮਗਰ ਆ ਹੈਡ ਦ ਆਡੀਓ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਹਾਊ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਡਿਫੀਟ ਮਾਇਆ how difficult it is. Now those of you who've read Mahapurukh's ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ that you know that his ਜੀਵਨ was just about Paramatma. That's basically what his ਜੀਵਨ was. Paramatma ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾਪ ਕਰਨੇ। Now he explains that he's sitting there one of the days and then he sees at a distance a woman walking towards him. Now as she's getting closer, I can't remember correctly, those of you can remind me perhaps that she was old at the beginning when he sees that woman, but as she's coming close ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ and then now before him there's a woman, a beautiful woman wearing beautiful har shingar walking towards him, and he realizes that is Maya that's come to grab him and Maya ਆਈ ਆ ਚੱਲ ਕੇ। So what did Sant ji do? Sant Harnam Singh ji, he goes, everything that I had attained at that point, जिन्नी मेरे च गुरु साहब ने शक्ति उस वेले भरी सीगी, I spent all of that shakti, all of that power to stop that woman in her tracks. But like I would have been able to slow her down or anything, nothing. At the same pace she's coming towards me. And at that point I realized and ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ because ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ and at that point ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, just disappeared. Now that's how difficult it is, and that was for somebody whose whole life is just about Paramatma, whose whole life is just about job. It's very difficult. ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਫਸਿਆ। So for some reason I keep going backwards and forwards. Okay. ਜਗ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਮਲ ਲਾਗੀ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। So ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ again, ਮਲ ਹਉਮੈ ਧੋਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ 100 ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ। ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਪਈ ਆਸ। ਸੋ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਹੁਣ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਸਟ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਸਕ ਜੀ ਆਈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਸਮ ਆਫ ਥੀਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ sort of like ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ they are very sort of difficult to kind of sort of not only talk about kind of live, but sort of we have to kind of like understand everything in its context. ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ, somebody dies in the family, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਮਰ ਜੇ, ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆ। We don't have the true gyan to actually describe and see what's actually happened. ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, that's it, people are crying. ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆ। ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ who's actually died, ਕੌਣ ਮੂਆ, ਮਰਿਆ ਕੌਣ? ਮਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। no one actually dies, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ not just ਅੱਖਰੀ but we actually when we understand that ਗਿਆਨ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ। then no one cries, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆ। ਪਵਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੀਕ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਸ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਐਂਡ ਅਨਕਨਸੋਲੇਬਲ, ਹੀ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਸਟਾਪ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਮਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਇਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗਿਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਮਹਾਰਾਜ ਡਿਡ, ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਕਾਲਡ that soul of that son who passed away। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਿਓ ਆ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਮਗਰ ਹੁਣ that soul had now got the understanding of the next world a little bit. So he turns around, he goes, Keda pita? He goes, he's not my father. Mera pita nahi ga. Iddan de pyo te pata nahi kinni wari hoye a. I've had like a father, a different one in many life, sort of forms that I've been in. He's not my father. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਆ। He's not really my son. I'm not really his father, right? He's another ਆਤਮਾ just like me. ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ he had that shell ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, but now it's moved on. ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਧ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ why does it all exist? ਸੋ ਤੁਧ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਉਪਾਇਆ, ਲੇਖ ਕਰਤਾ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਝ ਲਈ। ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਦ ਵਿਸਰੈ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਆਨੰਦ, ਇਹੋ ਨਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਹਾਓ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆ ਜਿਹਾ ਕੀਆ, ਸੋ ਨਿਭੈ ਜੀਅ ਨਾਲੇ। It's very part and parcel of our existence, dukh sukh. So, and Guru Sahib Ji is talking about santan ka anand. So, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, now if we really want to take care of our dukh, then we have to find the ਸੰਤ ਜਨ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ talking about ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। Now, here is that dukh that we always, dukh daru, sukh rog ਭਇਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆ, that becomes a disease. Dukh is the cure. Now, how is that? I was trying to, think about this pankti, and I was trying to think, I know people who have got a lot of dukh, in their family, and they've actually gone far away from God as possible. They become atheists. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾਰੂ? How is dukh a medicine for them now? But dukh is actually driven them away from Paramatma. ਕਈ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, other you may know people, yourself, ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਮਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਵੇ,
You're sitting there going, you know, I don't like that person, so you know I'm going to break his leg today, right? Or you know, I don't like that person, I'm going to make him miss his train or bus. He's going to be late for work, right? So ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ So how is that possible then? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਰੂ ਬਣ ਗਿਆ I know people who you know who are suffering with dukh in their life. That's not brought them closer to Maharaj. It's actually taken away. There are people who have come close. ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ they go near to Maharaj. ਅੱਗੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ It's a thought for you, I mean, based on this, something that came in my mind. ਹਾਂਜੀ Things like addictions, that's dukh. yeah yes And that's your get out, that's what you do. You get addicted to, say, drugs, alcohol, or something like that, ਹਾਂਜੀ right? And that becomes your dukh, and you're trying to look through that. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ yeah yes Just slightly different point. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ yes no that's a valid point yeah ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ that's true so how does this work then so which dukh is Guru Sahib you talking about the dukh that we talking about ਜਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪੇ ਦਾਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਾਰੂ ਬਣ ਨਾਮ ਔਖਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਔਖਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਵੇਂ ਚੰਗੇ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਬਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤਰਿਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੈਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੈਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਆ ਯਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਆ ਇਹ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹੀ ਆ ਇਹ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੀ okay interesting ਹਾਂਜੀ anybody ਹਾਂਜੀ Yeah, I think it's also to expand on what Bhai Sahib is saying ਹਾਂਜੀ is that when we experience dukh, we love the naam, you know, sanu yaad hunda hai. ਹਾਂਜੀ But it's also for that person who does that, they're taking that dukh in the correct way. Think of it taking as if it was taking medicine. So I have to take shots. If I'm putting shots in areas where it's not absorbing my body, yeah I'm just actively killing myself. right If I am taking it in the right places, if I am looking at dukh through the right lens, then I think that's how it becomes done. okay so it won't be for everybody then only ones that can see it the way you think The ones that can apply it है ना but not for okay ठीक है Actually, a question arises in my mind based on this. ਹਾਂਜੀ When, like where we live, North America or UK or anything, the vast majority of people are atheists, right? They don't even believe in God. yeah So how does, they don't run to God, yeah Oh. yeah right? And they would actually counter and say, look, the progress of society, right, the whole Enlightenment period, is because we ran away from the Church of England, yeah right, and we ran to science and all that we are benefiting from people from ourselves or yeah our parents, are those who actually ran away from God. yeah They're leaving India, yeah right, and trying to get here as quick as possible. yeah So how does that thought in my mind? yeah ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਖ में सिमरन सब करे ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖਦਾਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣੇ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ it could be both yeah so
It can be both. I think that is a, you know, that's a valid, sort of a, yeah, it can be something else, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, so that ਦੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, in reality that's not how what real ਸੁੱਖ is, and similarly ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, reality is not what that, you know, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਹਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਮਗਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਭਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ। but it's ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਈ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਮਗਰ ਅਸਲੀ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾਰੂ ਆ। So what Maharaj is saying is that what we think is dukh, okay, what we actually think is dukh, but it's actually daru. But which dukh is that? Now, give you an example of that. Bhakti karni sokhi nahi ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਬਹਿਣਾ ਆ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੂਗਾ। I will feel that ਦੁੱਖ, I will feel that pain, my ਗੋਡੇ, my knees will feel that pain, ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਧ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਕੰਧ ਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਬਣਦਾ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਣਾ, for people like me that's a very painful act। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। that's how I feel in the mornings, ਹੈ ਨਾ। ਮਗਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਦਾਰੂ ਬਣੂਗਾ। that's how we'll find the real truth। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੁੱਖ that I had to endure, that's what Maharaj is talking about। ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਬਣਦਾ ਆ। no pain no gain, right? no pain, you have to have, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਨੀਂਦ ਤਿਆਗਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੱਲ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਯੂ ਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਸਟ ਯੂ ਨੋ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਚੱਲ ਯੂ ਨੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਆ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ। they got there late, it's really late at night। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ I think it was about 2 o'clock that everybody would just get up at 2 a.m. in the morning। Was it 2 or slightly before, I can't remember। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। there's too much ਮੱਛਰ there, so nobody could really do any ਆਰਾਮ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਾ ਡਰਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਿਡ ਵਾਸ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹਿਮ, ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਈਵਨ ਸੇ ਦੈਟ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। And then he probably was the first one to get up. Don't know. But the thing is, what I'm saying is, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਘਾਲਣੀ, ਇਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। It's just like ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। that's the ਦੁੱਖ ਮਾਰੇ talking about। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਵਾ ਨਾ, that's actually the medicine that you're taking। that medicine is ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। so that which you think is suffering, ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ, ਬਸ actually it's the daru that's going in। that is the good daru, yeah, not the other daru, just in case। ਦੂਜੀ ਦਾਰੂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। But yeah, but interestingly enough, when people, you know, ਜਦੋਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, they become more religious sometimes, people, you know, yeah। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Was that 10 minutes? Yeah, okay। I didn't know what that was. I was just like flashing lights or something, some sort of new dance. Right, so yes, anyway, let's move away from the sharabis। Okay, right, okay, so let's talk about ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਘਾਲਣਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਘਾਲਣੀ। so that the hard work is of doing simran, the hard work is going to sangat, the hard work is sitting there and trying to concentrate, है ना। True eternal sukh is beyond the gratification of the satisfaction of the senses, है ना, because we measure everything by our senses, sukhya and dukhya, because that's the only thing that we know। So it's contained within ourselves, the indisputable aim of human birth, whether one is aware of this or not। So ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋਝੀ, but the aim is still the same for everybody. It's not a different aim, okay? Is to obtain absolute happiness of peace and infinite wisdom, which is the Atma Gyan, and also the Brahma Gyan, spiritual beauty, okay, and freedom from bondage, self-realization. Also, there's countless talks from Gurmani. You can just look at Jin Har Sevya, Tin Sukh Paya, है ना। सतगुरु जी की सेवा करनी, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ सेवा ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਗਰ ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਰਧ ਉਮਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦਾ ਹੀ ਡਿਡ ਸਮ ਹਾਰਡ ਸੇਵਾ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੇਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੱਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗੈਟ ਲੋ ਮਿਹਣੇ ਬੜੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ। But both Guru Amar Das Ji Maharaj endured both physical and sort of mental torture from people as well। ਮਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ the true pain, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਸਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, I'm just gonna just do this one, perhaps one more and then finish। ਸੁਖ ਹੈ ਇਹੋ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਅਗਿਆਨ ਕਾ ਭਰਮ ਘਟੀਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਸੋਏ। Okay, so the discernment of the sukh is this: one becomes immaculate or pure within। Yeah, it's not about what you've got now to show off or what you have। Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। No one can actually see inside of you, ਹੈ ਨਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। From within doubts
Okay, ignorance are eradicated and spiritual wisdom is obtained, understanding the spiritual life and atmic jivan. So your situation might still be the same, however, your outlook now has changed completely. Why? Because you have got that gyan now, that understanding now. And that understanding only comes from Gurbani. And the only way you're going to get that understanding from Gurbani is to do jap of it, is to repeat it. Jap karke. Jap karke. Okay. Okay, so I'm not going to, because there's a few concepts here about, you know, Maya. So Maya da jede gun ne, Rajo Tamo Sato gun. So I'm just going to skip that bit. So perhaps we'll save it for another day. Okay. So ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. So one of the ones I will read out is ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੂਝੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ. ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਮਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ. ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਵਣਿਆ. ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ. Again, this is about the Maya. Okay, so by maintaining an unbroken self-awareness, we will be able to experience the true Sukh. To this end, Guru Granth Sahib Ji Maharaj highlights the importance of following meeting the Satguru, attuning Naam Simran. So, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ. Now, Sikhi is very much about sort of prem ਦੀ ਖੇਡ. So when you fall in love with Sikhi, when you fall in love with Maharaj and Gurbani. However, we will always encourage everybody ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਅਪਣਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ. Not in a forceful sort of way or anything like that. But what I'm saying is, but this is what Sikhi's belief is. It's not about, it's about prem. You have to fall in love with Maharaj. Prem ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ. If the person doesn't have that thirst for Maharaj, you can take him to as many programs that do, you know, sort of ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ like I said, nothing is ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਵੇ. You know, that is very much possible. But what I'm saying is Sikhi is not about forcing anybody, but however, what we do say is we encourage everybody to it's basically like within life itself to be successful. You know, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ they always trying to kind of just like, you know, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, like you're trying to push us in a way, but with prem it's the same kind of push, right? ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, attuning to ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ. ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, when we go to ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ cultivating divine virtues within. Okay, so all those things that we're talking about, joining and keeping the holy company of Sadh Sangat, giving up Manmukh, becoming the Gurmukh, and practicing Bhakti with the Guru, listening to the Lord Simran. So Vaheguru de jo shabad nu sunna as indicated in Sri Guru Granth Sahib, the spiritual practices coupled with actually living them correctly. Ana karni. So kathni te karni dowe. So not just, you know, just saying things, but living it. Help one in removing the subtle impurities. ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੋਰ ਮਲ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, leading him to the experience of the true Sukh within. Okay ji. I think I had another slide, but it was just about physical pain. Yeah, that's it, I think. But there's not a lot I can say about that. I can understand that with some people. You know, when they say I have an idea. I'm like, no, thank you. But anyway. So, if you have any questions, then by all means, you can ask me a question if you like. If you don't, then that's even better. ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. We talked about prem. ਹਾਂਜੀ. To have prem enables you to sit in the sangat for longer. But to actually develop that prem, you have to start sitting. Yeah. Right? Yeah.
brain will sort of help you overcome the pain on your day and all this stuff. Yeah. Right? So how can we explore maybe a little bit more about this building up of brain? Building up of brain. I would share my example where what really got me in Sikhi, what really got me, sort of close to Maharaj was the fact that I started listening to Tadiwara or Kavishri. And within Kavishri or Tadiwara, it's all about it. But then, for Tadi vi lag jane. But I used to enjoy actually listening to that. And, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ about the Gursikhs, how they lived, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, how they used to live their lives and what they actually went through, but still ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ. And that sort of, started building that prem for me, inside of me, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਸੁਖੇ ਮਹਿਤਾਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, and things like that. I was like, ਸਿੰਘ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, like, wow, these guys are just amazing, how did they get to be like that, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ if you really want to, it's different for different people, but one thing I would strongly recommend is reading your ਇਤਿਹਾਸ, but proper ਇਤਿਹਾਸ. ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਈ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ, find some some old Tadi tapes, or even if you can listen to Tadis and things like that, and some good ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ. ਹਾਂਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ. I can't recall his name. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ. ਭਾਈ ਮਾਲ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. So there we go. We got some names there, and I think for me, absolutely, it just was, that's who I want to be like. And then ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਗਿਆ. ਬਾਕੀ you guys have other experiences, how ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਗ ਗਿਆ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵਰਦੇ ਆ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਆਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਰੰਗ ਲਾਏ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਠਾ ਅੰਬ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਅੰਬ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਬ ਰੰਗ ਫੜਦਾ, ਉਹ ਅੰਬ ਰੰਗ ਲੈ ਫੜਦਾ, ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So it's one of those, I would say, so coming to like this camp, going to ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਵੀਰ ਦੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ. ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੱਸ ਕਰ ਸੰਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ we go to cinema together, we go to restaurant together. ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਈਸ ਸਕੇਟਿੰਗ ਜਾਂਦਾ, all good, but I'm like ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੀਰਤਨ, ਹੈ ਨਾ, nothing wrong. ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ it's very inspiring when you see ਗੁਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ you see a lovely glow on their face, ਹੈ ਨਾ. It's very contagious, ਪਿਆਰ ਹੀ contagious ਹੈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. No, absolutely. I think that was the next thing for me then. So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ when I started going to ਸੰਗਤ, then you starting to see those Gursikhs ਜਿਹੜੇ that you heard about, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ, ਦਮਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ, and then you kind of like that takes you. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ. You have to have that want in the first place, right? ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੇ, that to have that. ਫਿਰ you be amazed how Maharaj sorts things out. You'd be amazed how Maharaj paves the path for you. is ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸਟੇਜਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਹਾਂਜੀ. There's one subject that has been mentioned in relation to this topic, which is by Guru Arjan Dev Ji and Radha Amri. Then to the Hoje Mangana, Sir to Khake Sop. ਹਾਂਜੀ. They now
book. So if I ask for anything other than you, Bhai, ਹਾਂਜੀ ask for anything other than ਹਾਂ Bhai Simran, then all I will get is duk. ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਣਾ Just duk hi milna. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ Or kuch nahi milna. ਹਾਂਜੀ 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 So No, it's true. It's true, and it's like all forms of dukh. It might just be that you get a good life or something, but at the same time, you still have that dukh of reincarnation. You still have the dukh of home. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਸੁੱਖ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਆ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਆ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹਾਂ ਬੈਗ ਬਦਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਆਲਰਾਈਟ ਓਕੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ You gave us some information about yourself, which wasn't really any information about yourself. Yeah. Why don't you give us a little bit of information about yourself? Okay. Whoa. Mari Jeevan Gatha. In short, did you come from a very good Sikh family or? I Or was it typical Brahmin family? no, actually, I was blessed enough. I was blessed enough to be born in Amritsar. So it's like if you're born in Amritsar, you know, then good things will happen. You know. So Amritsar. Okay, we'll leave it there. Yes. ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ and then obviously I was you know blessed with even more so with the handsome good looks you know growing up it was difficult you know but